Hi, welcome back. Now we're gonna have a look at Unit 3. Այս unit-ի համար ուղղակի պիտի իմանաք, որ մեր այս տարի հնչյունի եթե հիշում եք O էր, O, H, O, P, hop, T, O, P, top. Բայց իր անունն է O, O. So, եկեք տեսնենք. Hey, what is your name? My name is O. Բառաներում կհանդիպեք կամ այս տարբերակով, կամ O. O, որն ուզում եք, հիշեք, որ սա O. Hey, what is your name? My name is O. H, O, M, home, home. The next one, we have, hey, what is your name? My name is O. O, կամ O, որն ուզում եք. O, H, O, M, home. What is your name? My name is O. So, B, O, N, bone. Bone ոսկորն է. What is your name? My name is O. So, K, O, N, cone. Cone մեր հայանի կոնն է. Կոն. Cone. And the last one, rope. Rope. Rope այս պարանն է. Rope. Oh, you see, here we have something very cool. We need to write, read, կարդանք, and then draw. Եթե բառերի մեջ տեսնենք սա, ուրեմն կարդացվում է O, երկար O. Draw, draw. So we have K, O, N, ու այստեղ նկարում ենք. Cone. Number 2, տեսեք, սա իշտում է այստեղ, կստացվի bone. Ու կնկարենք bone. Մի քիչ այստեղ իմպրովիզ արեցինք, բայց ոչինչ. Իջավ ներքև, we have home. Փոքր ժամանակ մենք որ նկարում ենք, այստեղ մի հատ լույս էինք ավելացնում, ու այստեղ թուր. Հիմա չգիտեմ ոնց են նկարում, բայց անցնենք հաջորդին, number 4, O and then E, so we have rope. Bye-bye. Rope. Looks like a worm, ոնց որ ճիճու լինի ոչ թե rope. Լավ ինչև է. Good. The next one, այստեղ չեն կարող լսել, ուղղակի կարող եք ընտրել այս բառերը, որը որ տեսնում եք եւ գրել, որը արդեն սովորել եք իրականում, որովհետեւ ունենք նաեւ hone, այս տարբերակը, բայց քանի որ այստեղի մեր բառերում չկա, եկեք ուղղակի գրենք դրանք, որոնք կան. So we have home եւ ունենք bone. Home and then bone. Good. Ունենք rope, եւ ունենք home, good. Ունենք rope, եւ ունենք cone. Number 4, it's cone եւ home. Իրականում կա նաեւ այս բառը, բայց հիշում եք, որ յուրաքանչյուր կանոն ունի բացառություն. Սա չի կարդացվում որպես comb, այլ կարդացվում է come here, արի այստեղ, come. Դրա համար իրեն այս պահին կջնջենք. So, we have cone, and we have home. Good. Now let's read the sentence. I hop. Տեսեք, այստեղ H չկա, որ հարցնի է, ինչ է քո անունը, որ դու ասես, դու չէ, տառ, ասի O, H, O, P, hope. Քանի որ չունենք այդ N, ուրեմն չենք ասի hope, կասենք hop. Տեսեք, hop, hope, տարբեր են. So, այս մեկը H, O, P, hop. Hop-ը թրջկոտել, ցածկոտելներ. I hop over the rope at home. I hop over the rope at home. Տանը, ես ցատկում եմ պարանի վրայով. I hop over the rope. Good, the next one. Մեր հաջորդ տառի անունը որ պիտի իմանաք, սա է. So, իր հնչյունն է A, կամ հնչյուններից մեկը, բայց իր անունն է U. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So U.
Յուն մեր այս տարի անունն է։ So, hey, what is your name? Բառաներում իրենք կգտնենք այս տարբերակով, կարծում եմ, so you. Cube, cube, cube. Cube մեր կուբիկն է, cube. Number 1, what is your name? My name is you. So, cube. This is mute. This is cute. Cute is շատ cute, cute. Շատ սիրուն. And mule. Mule-ի հայերեն անունը ես չեմ հիշի. How do you say mule in Armenian? The animal. Okay, ChatGPT-ն ասում է, հարցնում եմ, how do you say mule in Armenian? Ասում է, խաչակիր ձի. Խաչակիր նկատի ունի hybrid. Hybrid ձի. Լավ, խնդրում եմ ինձ օգնեք հասկանալ mule-ի հայերեն տարբերակը. Երբ որ ունենք ձի ու էշ ու իրանց երեխան լինում է մի հատ կենթանի, այդ կենթանու անունն է mule. Good, the next one. Այստեղ եւս ունենք նկարներ, պիտի գրենք. Okay, այստեղ եւս ունենք բառերը, որը պետք է գրել. So we need to write them and draw. Եվ պիտի նկարենք. Այն սիրուն mule է այստեղ. Good. How cute. What կոկտանցքերը. Mule. Number 2, cube. Cube. Այս cube նկարած սիրում եմ. Good. Mute. 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 And we have cute. Cute. Love that. Արեք կողակի սմալիկ նկարը. Good. Now we need to write and match the words that rhyme. They are tensagitec. Match the words and բարերը որոնք rhyme ունեն, հանգավորված են. Number 1 is cute. Number 2 is mule. Number 3 is cube. And number 4 is mute. Որոնք են հանգավորված. Cute and mute. Բայ մոռացել եմ սա կներեք. Good. So cute and mute. They rhyme. Now let's read the words one more time. What is your name? My name is you. So cute, mule, mute, cube. Ինչպես հիշում եք, յուրաքանչյուր կանոն ունի իր բացառությունը, բայց ամեն դեպքում համընդհանուր կանոնը այսպեսին է քրեականության գրքերում, որ եթե տեսնում եք k, g, b, m, p, f հնչյունները, կամ լսում եք այս հնչյունները, իրենցից հետո պիտի ասենք u, ոչ թե u, այս տառը նկատի ունեմ։ Օրինակ p, u, k, puke, puke նշանակում է to vomit, հետ տալ, to puke։ Եվ եթե ունենք r, l, s, z, t, d, n, ապա իր դեպքում ոչ թե ասում ենք u, այլ ասում ենք երկար u, like u, օրինակ ունենք look, rule, սա տղայի անուն է, կամ rule, ինչ-որ տեղ փորձեք սա գրել, նշել, որպեսզի եթե չկողմնորոշվեք, չհիշեք ինչպես կարդալ, գնալ այս տառերը նայել և կողմնորոշվել դրանից հետո պիտի ասենք u, թե u։ Այստեղ նորից ունենք ու է տարբերակը, բայց այս բառերը կարդում ենք ոչ թե u, այլ երկար u։ Երկար ուն բառաներում կհանդիպեք այս տարբերակով ու կողքը հայերեն վերջակայցը ու։ Իրեն կարդում են կամ tube, կամ tube, կա ամերիկյան, կա բրիտանական անգլերեն հիմնական տարբերակները, միտեղ ասում են tube, միտեղ ասում են tube։ Ես նախընտրում եմ ասել tube, so tube։ Այստեղ ունենք t, u, b, tube։ Այստեղ ունենք j, June, այստեղ ունենք t, tune, կամ tune, որն ուզում եք չ կամ თ, և ունենք rule, կանոն, rule։ Այսպիսով, այս բառերը բոլորը կարդալու ենք երկար ույով, ու երկար ույի գրելու ձևը այսպես է, ու կողքը վերջակեն։ So we have t, tune, tune կամ tune, rule. We have j,
June եւ չ ու b tube կամ tube որն ուզում եք Տեսեք այստեղ ունենք երկու տարբերակ որտեղ որ արտասանում ենք u եւ արտասանում ենք երկար u So տեսեք իրենք գրել են արդեն որ ունենք cube դեռ գնաց tube u երկար u rule էլի երկար u cute u cute ունենք mule եւ ունենք mute բոլոր այս տարբերակները արտասանվում են երկար u-ով սա tube rule June եւ tune բոլոր երկար u հնչյունն է Այսպիսով այստեղ ունենք տեսեք այստեղ չկա որ հարցնի hey what is your name ու ինքը ասի my name is you դրա համար կլինի hum tune on a tube-ի վրա in June հունիսին Հիշեք որ ամիսների հետ պիտի օգտագործեք in օրինակ in June in August in July in September in October հիմա մայիս ամիսն է so in May So he's humming a tune on a tube in June Հունիսին այս tube-ի վրա նստած ճուր բանը երգում քթի տակ So այստեղ ունենք 3 տարբերակ առաջին տարբերակն է o կամ o երկրորդը u եւ երրորդը երկար u Հիմա o բոլոր այն տարբերակները որի մեջ o կա ուրեմն կլինի մեր like cone, home, bone, rope այդքանը ունենք 4 տարբերակ Հիմա մյուս տարբերակը որը պիտի արտասանվի u-ով u So we have mute mule cube եւ cute Մնացած տարբերակները կլինի երկար u-ով tube tune rule and June So let's read the story So լից հետո եթե ունեինք այս տարը հիմնականում պիտի ասենք ու երկար ու այսպես Luke and the bone Luke so his name is Luke and the bone is this one So it's June Luke and his cute հիշում ենք որ սա հնչյուններ քից հետո հիմնականում պիտի ասենք you So cute mule walk հիշենք որ այս բառի մեջ լն չենք ասում so walk on the sand So հունիս ամիսն է Luke եւ իր cute սիրունիկ mule-ը քայլում են on the sand on վրա sand ավազի վրա Number 2 Luke sees a bone in the sand տեսնում է bone ավազի մեջ in the sand It is a big bone դա մեծ ոսկոր է It is a big bone. He has a mule and a rope. Now he has a mule and he has a rope. Now mule have rope. Paran. Number 3. Luke and his mule pull the bone with the rope. Hisheng borsa pull ոչ թե pull ձգել Luke-ը եւ իր mule-ը ձգում են, քաշում են the bone with the rope ինչով պարանով And number 4 Luke is at home Luke-ը տանն է He puts սա հիշենք որ ու-ը ոչ թե He puts the big bone նա դնում է մեծ
ոսկորը, on the cube, cube-ի վրա. Luke and his mule are happy. So they are happy. That's it for Unit 3. See you in the next video. Bye.